Nem tudom, mi történt. Nem az OBS halt meg. Hanem kicsit problémásabb az tetszik egyébként. Ez a hiba üzenetem volt. Úgyhogy emiatt volt egy újraindulás. Nem éppen tetszetős hiba üzenet, maradjunk annyiban. Miért halka az egész? Most már eljöttem. Minden visszaállt alapértelmezetre. Incendio! Ó, messze volt. Incendio! Levioso! Jó. Felestős ilyen már. Lehet, hogy talán itt elvek, már elkerülni az ütközést. Incendio. Revelio. Nem tudom, mitől lehet ez a probléma. Incendio. Expelliarmus. De majd utána nézek, hogy mi lehet. Egy-két egyesével jönnek már ezek ilyen bénák. Expelliarmus. Hát úgy van, hogy egy jött volna elsőnek, ugye ami meg is történt, a kettő jött volna, csak az egyet egyből kinyírtam egyet. Mert van iszonyatosan OP ilyen spellem. Igen, lejjebb hartítom akkor. Na, szóval van egy ilyen spellem, amivel ami bármit legyűrök egy darab ütésből. Sőt, nagyjából bármit legyűrök egy ütésből. És csak az ilyen kombókkal meg hasonlókkal lehet föltölteni. Tehát elég sűrűn visszatöltődik, úgyhogy bőszen használom is. Where am I? Oh no, the room's starting to Nincs flood. mit, de hogyha hangos még mindig, akkor szólj. How am I being protected? What sort of magic is this? I can only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here.
What is this place? Hát itt egy kellemes kis játék, szóval aki teheti, az szereti ezeket a fajta játékot, azoknak mindenképpen ajánlom. Nem azt mondom, hogy tökéletes, vagy bármi, de maga a hangulat, meg hasonlók, az mindent elvisznek többen a játékban. Ugye volt hasonlóan jó gyűrűk játék is. A Shadow of Mordor volt, mi volt a címe? A Shadow of War. Vagy valami hasonló volt a kettő. Azok is jó kis játékok. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensieves. Mert azért annyira nem kapott el a gyűrűk ura hangulat, pedig orkokat kellett I must alapítani, de confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganach were when you started. You've paid attention, and might I presume you share our ability? To see traces of ancient magic? Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. Very well. Good. We shall speak again once the book is in place. Talentek. Szerintem nem volt. Majd a Shadow of Izére gondolsz, Mordorra, vagy mert gondolom ez nincs benne ez még, vagy nem is tudom. Annyi, hogy egy picit repetitívebb volt, mint ez. De én azt nagyon szerettem. Ó, arra nekem kell ez mindenképpen. Egy szett kell mindenképp. Ez igaz. Ez a legjobb. Revelio. Ez a spell vicces. Mert ez a ivéd így, hogy egy szép kis fehér csíkot húzok magam után. I found the pages and the map chamber. Why would I need the book? De én azt például tervezem a Shadow of Mordort, mert a másodat végigjátszani, bár nem streamben. Szóval igen, szerintem tényleg jó játék volt.
De mondom, én szeretem ezeket a fajta nyílt világú játékokat, ott egy picit sok volt már egy idő után, hogy kicsit olyan fártályosan, sokszor támadtak meg az enemik, és így picit nehéztes volt haladni. I'm back at Hogwarts. I wonder when Professor Fig will be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies. Miért nyitottam meg? Egy... vagyok. Nyelven trialokat kell csinálni. Jó, úgyis itt vagyok, kimegyünk Hogsmeade-be. Travel. You need to learn Depulso, the banishing charm. Useful for pushing objects or adversaries away. Complete the required tasks and meet me in my classroom. Revelio. Before you ask, I'm all out of the new socks, so if your feet are smelly or Látott az work it a out for láda. yourself. Úgy már kinyitottam. Revelio. Minden. Revelio. Plenty for your perusal today. Take your time. I'd say that looks as if it was made for you. Jó. És ezért vagyok itt. If I haven't said it before, it's a pleasure doing business with you. Adjunk el mindent is. You won't be disappointed. That's a Gladrax promise. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. You won't be disappointed. That's a Gladrax promise. Azon most nincs új. Hát ez nagyon csodálatos, ez a kalpag. Tudom, hogy kalap. Ez az nagyon csodálatos, ez a ruházat. Nincs nagyon ilyen... Vannak, jó. Ilyen Roxfortos Roxfortos Gryffindor-es cuccaim.
Plenty for your perusal today. Take your time. Gyűjtögetnem kéne még a I suspect you have a zsetont. sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. Meg csinálgatni. Küldetések. Wish I had the courage to go into the forest. Pardon me, but were you saying? Oh, hello. Talking to myself. I was musing on the precious Those butterflies I butterflies see near the edge of the in the forest. forest. Whenever I come near, they fly off and... When I was at Hogwarts, we truly were told horrible stories about it, and I've had an... It's silly, but I'm insatiably curious as to where the butterflies go in the forest. You want me to follow the butterflies? I do, yes. Very well. If I have time, Oh, how kind. Students these days have so much... You can usually find me right around here. Mennyire van ez messze? Mert Don't forget, the butterflies always seem to be on the fringes of the forbidden forest. Good luck. nagyon jól nincsen még Flying Mountom, szóval futkározni kell. Revelio. Rosszabbat ugráltam, mint hogy ugrottam, mint kellett volna. Revelio. Revelio. Gyűjtök mindent is. Mit találunk itt vajon? Egy robot. És szerencsé, hogy jó messzire látható, hol van valami tud a földön, vagy mi a vízben. There they are. She wasn't making it up. Well, we've come this far. Miss Willardsey might get an answer about these butterflies. Utána kell néznem, hogy mi volt az a hibakód, amit dobott a gépen. Idegesítő, hogy dobott egy ilyet. És nem csak hibakódot dobott, hát ugye nyomott egy gépresit is. Most esetleg folyamatosan van valami probléma, remélem a procival van probléma. Well, well. Look what we have here. Annyira nem érett azok a pókok, hogy arra menjek. Annyira nem érett az egész futkározása, hogy most végig fussak itt a mindenen is. Jó, hogy van teleport a játékban, hát hogy ilyen flu powder.
Nem mondom, mi volt a magyar neve. Hirtelen. I'll say it again. Can't thank you enough for helping Oh, to... please tell me you have an answer for me about the butterflies. Hello, Miss Willardsey. Well, what happened? Did you find them? They led me into the forest. Oh, how lovely! Perhaps one day I'll be able to. For now, I'm happy simply knowing there's something. Majdnem szintet is léptünk. Vesztek. Ez jó lesz. Minél hamarabb megcsinálni. Mert nem azt mondom, hogy repkedni jó a játékban, mert nem lett az igazi a repülés, mint olyan. Majdnem jól nyomtam. De megszokható a repülés a játékban, és utána sokkal gyorsabban lehet közlekedni. Ami azért nem egy elhanyagolható dolog a játékban. Everybody grab a broom and we shall get started. Mr. Clopton, your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Hello. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely, as broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. Up! Thank you. Now, your turn. Up! Up! Up, you stupid ratty school broom! Jaj. Up. Up. One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. És utána néztem a hiba üzenetet, de aztán nem találtam megoldásra. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. The brooms are school property. I want them returned in one piece. This is brilliant! Ah, Szia, I think I'm getting Amy. the hang of this. Vagyis mint vagy. Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? Igen, most ez akartál mostanában röpködni. This next set of rings will take you around the grounds for more of a challenge. What a view! Hello. Nice day for a flight. This is rather fun.
De már kezdett hozzászokni a repüléshez, mert ez nem a legjobb dolga a játékban. Wish you could have experienced crossing the lake as the first year. Bocsánat, a sok ásatozásért, tényleg nagyon álmos vagyok. Whoa, our aquatic resident likes to make an appearance once in a while. Nem olyan vészes egyébként, That wasn't too bad. de a kamera kezelése nem a legjobb a játéknak. Most is nem tudom miért nem egyenesen látok, hanem nagyon sokat látok bal oldalra. Have a moment? Mert a fejlesztésekre ugye gyorsabb is lett, meg I watched you szerintem fly through those könnyebben rings. You seem to handle használható. yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Am I right in suspecting that a Gryffindor like you might be interested in a high-flying Az most meg van adventure? csinálva nekem. Kagawa seems strict. I wouldn't want to get into trouble. Kagawa won't even notice. Besides, a bird doesn't learn how to fly by Follow me. Ugye The láttam, tour is about to begin. direkt rákerestem az első Right now, napokban, we're flying over the Transfiguration courtyard. hogy Lovely mit as az ever. ajánlottak mások által. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Viszonyosan szépen megcsinálták a kastélyt, meg a környező területeket. Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Now that's more like it. You sure you're not part hippogriff? Ott is van egy ilyen gyűjthető léggömbök, azt nem tudom, hogy There's the összeszedtem-e már. famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And the owlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. Best hurry back. Looks like she's already dismissed class. Better hurry and hand in our brooms. And where have you two been? Oh, hello, Professor. Hát We itt ide were nem trying to get a bit of extra practice egyszerűen in. hippogriffel se Hefty repülni. points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I am disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom the proper respect. But, Professor... Enough. Class is finished for the day. As for you, you do well to use better judgment in the future. Chin up. That was some rather good flying. De egész jól járok már achievementekkel is. Legalábbis ugye a másik karakteren, de most jön az, hogy mindent is össze kell gyűjteni, hogy achievementek Sorry about kapjak that kb. business with Kagawa. Ebben új You have to karaktert kell admit, indítani, those még views were kettőt. worth it. Ami van két olyan... It was worth losing a few house points for that detour. You seem at home achievement, hogy on a egy broom. minden egyes Bet if you had a fancy házzal model, you el could kell fly jutni laps around a Imelda. ma She's Kagawa's favorite. szobába. I could show her a Azokra thing is or ad two if I had achievementet. my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I have to purchase a broom De then. most már van a If you Gryffindor, can, you should. Slytherinnel, Wish I could. a maradék I kettő. recommend Hát kéne visiting Albie Weeks Hufflepuff at is. Stintwitches in Ravenclaw-val. Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky.
A Merlines klókot összeszedted egyébként annól, hogy nézni kellett a Avalanche-nak a streamjét, ahhoz járt ez. Elvileg van. Azt tetszett, hogyha muszáj voltam nézni egy kicsit. Ez jó. Igen, nekem is muszáj voltam ezt hogy összegyűjteni. Acquire and use a focus potion, oké. Maxima, Edorus, üdretett simulátán. Ezt találtam most. Please meet me in the 7th floor corridor as soon as you can. Revelio. Have an idea of somewhere you can focus on your studies, away from prying eyes and distractions. Ezt nyitottam már. Levioso. Levioso. Revelio. Kicsit akad most a... valamiért. Igen, magasan van a Fruit Powder. How nice to see you, my young... Revelio. Olyan könnyű kóborolni a fő csapásvonalról. Majdnem jó volt. Lumos. Thieves. Na mit volt föntebb? Itt lesz valahol. Revelio. Oké. Lumos. Ott van. Hát téged keresek, haver. Revelio. De először megyünk hogy azért a nádikóért, és utána visszamegyünk. Incendio. Csinálunk egy kis tüzet. Csiholunk. Lumos. Gyere. Mindjárt ott vagyunk. Azt hittem eltűnt. Revelio. Accio.
És mindjárt hazahagyunk. Duncan owes his reputation to you. Professor Weasley? Somewhere away from prying eyes. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. Bocsánat, csak nézem, hogy mi lehet ez a hiba üzenet, amit kaptam az előbb. Kifagyott a gépem. What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, Revelio. a student might stumble upon this room entirely by accident. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor. The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room. Revelio. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Splendid. Now, cast Evanesco on those chairs. Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moon. Revelio. We shall discuss its uses later. Let's move on. Milyen hosszasan mondtam. Stone. Where in Merlin's name is that elf? Is that... Goodness. My old... Mi volt a nótra írva? Jó, hogy elkattintottam. Az inventory lehetne jobb. I wondered where that had got to. I can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Revelio. Yes, Professor. Dear, can't you keep it down? Some of us are trying to... Revelio. Moonstone. Accio. Revelio. Hope this isn't as precarious as it looks. An intruder! Stop them! Revelio. Not. That's not helpful, you worthless pile of tin! Revelio. Jó. Ez jól néz ki.
Erre a fotomódot még nem adták hozzá. Játékhoz. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? What was that? Was that a golden stitch? Revelio. You should summon your witch. Accio. Oké. Talán... Így. Accio. Revelio. Oké. Accio. Majdnem. I hope that house elf can find us again. Revelio. Revelio. Köszönöm szépen a 28. hónapot. Oh, there you are. A 28. hónapot köszönöm szépen, köszönöm szépen. Brum brum brum. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this So a happy. student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. Nem, We nem. discovered this Láttam, room amikor together. beléptél az előbb. I mentioned you to Deke. We believe Jól that you tetted. might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Nice. room of requirement will always be equipped Nice, for the nice. Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need Ez it. nem rossz. The room will do the rest. Nem tudom, nekem mitől volt az előbb a processzorhiba. Utána kell néznem. Általában egyébként úgy lehet ezeket megoldani, hogy ne legyen magas a hőfok, hogy nem is a processzor basztatod főként, Underworld meg hasonlókra gondolok, hanem magát a ventilátort töltötted a rogyásig. De nem éri meg, hogy kurva hangos legyen a szoba meg minden. Szerintem legalábbis. You've given yourself quite a canvas to work with. Ja. Akkor mindegy, nem I szóltam. look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. Lehet, hogy You'll tényleg. find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. Nothing to identify. For now, at least. I imagine the desk... It will. I hope you'll... Now, I'll give you a brief lesson in conjuring.
The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Very good. When conjuring more spellcrafts are like recipes. They list. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes. I did. Where can I find the resource? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, they can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you... I see. Can I regain? You can indeed. Why don't you give it a try? Go ahead and cut. You should find both familiar, since they'll resemble the ones you've already used to study. Na. Kell nekem akkor egy Potion Station. Hogy is volt a Change Color? Jó. És kellene potting table. Change color. Épp pirosra. Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Deke will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. I will be sure to speak with Deke if I need. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another Transfiguration spell. I'm ready for the next lesson. Very well. You can acquire it by vanishing items here in the Room of Requirement. Return to me once you've gathered enough, and we shall... I have the moonstone. Good. You can conjure more than potions and herbal. Conjuration can be used to decorate this space to your... Why don't you try it on the walls and... Conjure wall decoration. Az lehet növelni. Igen, lehet növelni a méretét, mert kicsinyíteni. Jó. Azt nem tudok. Ugye van egy ilyen Sims a játékban. És olyasmi, mint egy Sims. Hogy is volt?
Nem tudom elmozgatni. Mindegy. Az úgyis arrébb rakom, nem tudom. Biztos lehet átszabni a dolgokat. Jó, wall decoration. Igen. Így. Good work. Shall we move on? Jó, nagy így fel lehet húzni a I've képeket. conjured everything I can. What's next? I think you're ready to... The altering spell will allow you to customize. Nice one. You can change the colors, patterns, and stuff. Let's get started, shall we? Just aim your wand at item and perform the altering spell to customize. Nem azt akartam, hanem ezt. Jó. Change internet. Oké. Nincs color. Nicely done. Now for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Balcony. Your space might benefit from a bit of ambiance. Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Professor Weasley said I should ask. Of course. I'd like the room to... Oh, sounds perfect. Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always... Now you have learnt a good... Thank you, Professor. Indeed. No matter how much time I... És még kapunk egy szobát. Egy kicsit elférünk. An even bigger... How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you... If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find... Thank you, Professor. Good. I'll leave you to it. This...
Na. Ezzel meg vagyunk. És ma mehetünk is Hornsmithbe. Szerintem ez lesz az utolsó ma. Fáradok. Baj. De mindenképpen akartam majd streamet, nem akartam ezt is lemondani. Attól, hogy nem vagyok mindig tökéletesen, nem mondhatok le mindig streamet. Ah, new face. Hello, Mr. Weeks, is it? Albie Weeks at your service. Welcome to Spintwitches. Apologies, shop's been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far as London. And I've only just got a few rare U-weavers available. Wind wisps too. No matter what broom you choose, you... Sounds quite the... What are we looking for today? That item is of the highest quality. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Nice doing business with you. Whilst nearly any broom, you seem to be a... Go on. But you may not. I have some ideas for it. What I need is, as it happens, another Hogwarts student, an ideal situation for collecting flight statistics. If you... I could complete work on... That sounds intriguing. Thank you. It'll be worth your while. If I'm right, the new upgrade ought to enhance brooms in every regard. The time trial should be a bit of fun too. Go to the Quidditch. Once you've beaten Imelda's time... Revelio. Let me know. Can't help but admire Mr. Weeks' enthusiasm. Hopp. Repül egy le... Mi az? Lap. Most már nem. Hopp. Revelio. Mennyi lapat volt itt mindenfelé. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Szépen megcsináltak az egész területet. Mert tényleg kb. Minden bejárható, amit itt lát az ember. Hát úgy értve, hogy látszik, hogy az hegyeknél meddig tudunk menni, mert most már hegyekkel van elválasztva kb. Minden. De addig minden bejárható, az azért durván meg lett. És jól meg lett csinálva. Szerintem. És tudom, hogy vannak hibáim, mert nem tökéletesen minden, de élvezett ebben a világban rohangálni, főleg úgy, hogy jól megcsinálták. Imelda Reyes? Albie Weeks sent me. Did he now? Still tinkering with his broom upgrade. I tried to help him once. He nitpicked my flying technique, and that was the end of that.
The nerve. Why is he roping you into his broom testing silliness? You've barely started flying. Caught wind of you showing off in flying class with Clopton. I don't know what people have said, but I certainly wasn't showing off. Tell that to the rest of the school. But it doesn't matter. Everyone knows that class is only for beginners, troublemakers. But for some reason, now people think you're competition. Perhaps I am competition. You're not even Slytherin. Could be a useless squib for all I know. Enough of this. Only one way to find out who's the better flyer. I hold one of the fastest times on this course. Slytherin versus Gryffindor. Actually, why not? I'm so looking forward to seeing you. Mehetünk is. Is verseny. Success. Now that's more like it. De beránylott az előbb a broomot, mint a seprűt. Vezetni sokkal egyszerűbb. Did it. This is rather fun. Jó volt. Jó, nem rángatna be fontosan. Did anyone else see that? Start nyomd a nitrót, igen. That's not... You must have cheated. Don't think this is over. You can't determine skill from one single trial. Surely my win means something. You're not terrible, but you're still going to have to prove yourself if you want to earn my respect. Vissza vagyok. Challenge accepted then. Perhaps you have what it takes after all. But don't get your hopes up. The next course near Irondale offers a much. You can try to prepare by racing this course again. Just check in at the podium, where the leaderboard is. You can check. We'll see next time if your win here was more than just a fluke. Na nézzük csak milyen idők vannak itt. Hát... Az 1:49:60 az egész jó ahhoz képest, hogy nem olyan sűrűn csináltuk ezt a versenyt. Megcsinálom ezt a, vagy miért leadom ezt a küldetést, aztán mára ennyi volt. Vasárnap majd ugye Warzone Danékkal. How I fared. Ugye megnézem, hogy ők most Warzone-oznak, már átadva a tiketet hozzájuk. Oh, you're back! With something to report, I hope? Mr. Weeks. Incredible! Miss Ray's must... A little turbulent, and it's wanting for a bit of speed, but I will say that it tended to drift a bit to the left on certain turns. Heard a slight swoop. Oh, thank you. Van rá egyetlen csatipontot. Kár, hogy nem tudod mire elkötni értelmesen. Itt kell majd valamit találnom rá. Drifted, eh? I shall get to work immediately. Even the naysayers will be forced to admit that my work's had potential all along.
I'm excited to hear more. I have a very good feeling about this upgrade. How to address the issue of altitude as it relates to speed? Ja, van egy pár most, majd azokon már egy picit finomítani kell. Mert valamelyik túl hangos, mert túl hosszú. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Valamelyik mert túl halk. Mert azzal majd valamit kell kezdenem. De egyelőre a kezdésnek jók voltak. Majd így próbálnak. Mert volt egy csomó másik olyan kiváltható dolog, aztán mivel nem volt időm rájuk, meg hasonlót, ezért így kikerültek belőle. Szóval majd valamit kell kezdenem tényleg magammal, hogy összeszedjem magamat. Úgyhogy köszöntem, hogy itt voltatok, srácok. És találkozunk vasárnap. Megpróbálom összeszedni magamat és egy normális hosszú streamet tartani, mert remélhetően addig megtalálom a hibát, hogy mi volt az a CPU hibaüzenet, amit kaptam, mert ez most nagyon idegesít pluszban. Úgyhogy remélhetően nincsen nagy problémája a gépemnek. Így van, ez volt a mai Vakkan háborúk öröksége. Szus. Na jó van. Köszönöm szépen tényleg, hogy itt voltatok. Mindjárt tovább dobba fel a kiretíteket, hogy azt várjátok meg, vagy ne. Addig is hallgassatok egy kis zenét. Sziasztok!